Hello and good morning. Let's start our English lesson. And today's topic or today's theme is lost recipe paper. Lost, потерянный, recipe, рецепт, paper, бумага. То есть бумага с потерянным рецептом. Let's start. Hello, welcome to Vikram's home, where together we find solutions for everything. I'm Vikram, and on this show, people call me for help with their home. But first, here are some words you need to know. Ну, вначале нужно узнать несколько слов. Recipe. Recipe, рецепт. Solutions. Solutions, решение. Write. Write, писать. Write down, записывать что-то. Paper. Paper, бумага. Hi, welcome to the show. How can I help you? Hi, I'm Amy. I want to write down my favorite recipe, but I lost my paper. I need to find a new sheet of paper. I want to write down my favorite recipe, but I lost my paper. I need to find a new sheet of paper. Amy lost her paper. Эми потеряла свою бумажку, да, свою бумагу. Видимо, с рецептом. Окей? Amy lost her paper. Tick. Oh, Amy, you can use anything to write on. Try a notebook or a piece of an old envelope. Thank you, Vikram. I found an old envelope. Now I can write down the recipe. Now I can write down the recipe. Now I can write down recipe. Down. Write down recipe. То есть записать рецепт. That's great, Amy. I'm always happy to help. Это отлично, Эми. Я всегда рад помочь. I am always ready to help. To be ready. Быть готовым. I am always ready to help. Я всегда готов помочь. What was this episode about? О чем же был этот эпизод? У нас 3 варианта ответа. Cooking dinner, приготовление ужина. Есть еще слово supper, тоже ужин. Здесь у нас cooking, cleaning и finding are gerunds. Герундии, gerunds, это у нас часто the gerunds с определенным артиклем with definite article. Мы используем, когда у нас на русский язык он еще переводится глаголом или существительным. Это герундия у нас. То есть cooking dinner, playing. Так, что там у нас? Basketball, football. То есть это игра, либо играть. То есть переводится либо cooking dinner, это приготовление ужина, либо готовить ужин. Cleaning a room, это уборка комнаты, да, или убираем комнату, да, то есть a room, любую комнату. Первый раз о ней слышим, например, или просто любую. And finding paper, нахождение бумаги. Paper у нас неисчисляемое существительное, uncountable noun. Поэтому артикль, неопределенный артикль, indefinite article, we don't use, мы не используем. Finding paper is the right answer. Another problem solved. Thank you for listening to Vikram's home. See you next time. Другая проблема у нас решена. Соответственно, увидимся в следующий раз. Окей, 19 of 50. Незабываемое лето Эдди. Отца Джуниора. Okay, see you next time. Goodbye, good luck. Have a nice day. See ya.